Синее меню. Нажмите пробел, чтобы переключить. Все, официально, коллеги, здравствуйте. Приветствую всех коллег с Твича, приветствую всех коллег с Ютуба. Хогвартс Легаси начинаем проходить. Мы рад сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года. С уважением, профессор Уизли? Бля, у этих рыжих дублоебов был этот какой-то предок? Учитель? Так, окей. Ну, слушайте, ребят, я думаю, что даже ничего не нужно пересоздавать. Я считаю, очень похоже на меня. Слушайте, ну графончик, конечно. Вау. Нифига себе. Так, ну хорошо. А можно прям создать, так сказать... Бля, я хочу толстячка создать. Ну, чтобы на себя быть похожим больше. Понимаете меня? Человек после Обливина зашел в тир 1 игру. Так, ладно. Нужно предустановку выбрать наиболее похожую на меня. Там можно форму лица менять. Ладно, хорошо, допустим, вот так вот. Бороду можно? В смысле, бля, где борода? Не, ну я, конечно, не сраный. Так, все, неважно. Так, форма лица, окей. Блин, что-то вообще не похоже. Катя, иди сюда! Так, и лысее еще, наверное, персонажа нельзя сделать. Это Катя пусть занимается. I believe I'm really going to enjoy this class. I mean, a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ну, слушайте, похож на мой, нет? Как считаете? That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, it's so English. Так, ну пока что ладно, сами поковыряем. Мне кажется, вот. У меня вот такой же подбородок. Так, бля, это похоже на что-то странное, нет. Oh, what are you doing, huh? Слушайте, ну вот что-то есть. Что-то есть. Сейчас только более... Во, зацените, типа английского хулигана. Как будто, короче, это самое. После работы ходишь на футбольные матчи какой-нибудь команды первого дивизиона английского. Типа Брэнфорд. Пиздишь с болельщиками. Все, отлично, отлично. Так, но я все-таки такой немножко смугловатый. Во. Нормально. Так, с прической, со шрамами. Не, со шрамами это наоборот. Бля, ребята, ну и графика. Может, я реально дед-пердед? Как будто, блядь, человек реально передо мной. Волосы погуще, Никита. Погуще? Как бы компенсировать, да, свои волосы. Не, ну... Да не, мне нравятся волосы, которые получились. Честно сказать. Но мне вообще не нравится тут редактор персонажа. Редактор персонажа кал, как по мне. Слишком мало функций. Почему нос нельзя выбрать? Нос делает все лицо. Ты иногда смотришь, как люди себе переделывают лица, и губы нельзя никак выбрать никакие. Полный булщит. Мое мнение. Ну вот такой у нас будет хулиганчик английский. Все, я уже выбрал. Так, ну это мой предок. Тогда это будет Жан Гридин. Тогда это будет Жан Гридин. Так, общежитник, волшебник. Этот выбор влияет на то, в каком общежитии будет жить ваш персонаж, а также на то, как другие персонажи игры будут к вам обращаться. Волшебник или волшебница? Но мне нравится, что такой... Гридинс, да, думаете? Хорошо, Гридинс. Мне нравится, что подобный выбор есть. Я удовлетворен. Но все-таки я волшебник. Гридье. Жан Гридье. Все, Жан Гридье. Нормально. Да не буду я светлее цвет кожи делать. Я не себя создаю, блядь. Если бы я себя создал, я бы создал, блядь, 100-килограммового бородатого лысеющего мужика, у которого ребенок и жена. Ну, уже все не актуально. Так. Похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, что у нас было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковали тех, что я вам показал? Да, профессор? Надо сказать, впервые же, что кто-то настолько быстро осваивал чужую палочку. Не, разговоров будет много, я не буду читать. Так. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this.
Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. Так, When I пока received кринж. your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. О, какой у него голос. Hey, Not at all, since I've sir. been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Блин, какой-то этот персонаж злом каким-то. Овеивается. Магия. Кони не прогрузились, да, да. Warner Bros. Представляет Аваланчи. Parquet Games и Wizarding World в сотрудничестве. Блин, ну графон вообще, ребята, после Обливиона. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? Так. A new student. New? Yes, sir. I'm Да, сэр, starting school меня as a fifth зачислили year. на 5-й курс. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? О, нихуя себе. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry Бля, knew ну about his графика, activities. ребята. Before I Жесть. could respond, I received this. It was the last thing she Бля, sent как будто me. кино смотрю. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Бля, и зубы, после даже зубы кривые, как реально у англичан. I don't see a glow. Nor do I. Не, ребят, не как в мафии графон. Мне кажется, получше. How did you... Wait! We did. Shit! God damn, motherfucker! Бля! Бля, топи пизда. Ну, у меня что-то такое, знаете, чувство, что... Бля, он должен его поймать.
Короче, у меня такое чувство, что этот чел очкастый не вышел. Это вообще один из самых главных злодеев. Что-то вот прям по его ебалу было видно, что он злой. Жан Гриди вскрикивает от боли. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, рябиновый отвар. G, чтобы исцелиться. Он не выжил, так как главный герой увидел лошадей. Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Блин, вот бы он дальше сидел. И диалог бы продолжался. Ладно. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, ну-ка. Ну, блин. Выглядит неплохо. У тебя перстень наподобие главного героя из Були? Ну, почти что, видишь, мне еще есть родинка. Такая. Ну, это для девочек, скорее. Ну, чтобы девчонок цеплять можно было. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. За, сделай чаю, пожалуйста. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Абсолютно, сэр. Let's see if we can find a path, Find the however path. faded it may be. Oh, it's so British. Жаль, что не в Ирландии, да? О, все, бегать можно. О, прыжок есть. Заебись. Mind your step. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. В воду, ребят, прыгнуть нельзя. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Так, ну-ка. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold Бля, of that птица стоит на ancient одном magic. месте. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Подожди, а нахуя нам внизу тропа-то? А, понял. Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Блин, ну жалко, конечно, сразу в Хогвартс нельзя прийти и тусить. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Так, хорошо. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. О. О. Excellent. Так. Ну-ка.
rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Прям на глазах растет. Бля, можно чаек ёбнуть? Блин, добрая магия. Ой. Так, подожди. Может, там есть что-то собрать можно. А, нет, все, отмена, мы оттуда пришли. Ты точно слизеринец? Почему? Бля, слизеринцы же не злые волшебники. О! 39 голды кто-то оставил. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo. Блин, вот бы Аваду Кедавру можно было бы выучить. Авада Кедавра! Слушайте, ну с Авада Кедавра какая херня мне не нравится. Ты же должен произнести Авада Кедавра и очень быстро, чтобы никто не успел контрспелл закастовать. А Аваду можно будет выучить. I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Но, как я понимаю, вещи две необычные. Вот этот наскальный рисунок и... Ага. И вот этот дед, пердед. Professor, this statue... This may have been his home. Понятно. Professor. Professor. A mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Блин, круто. Конечно, вообще, кредит на такое жилье вообще, наверное, дорого стоил. Я бы на такую сделку точно не соглашался бы. Так, хорошо, а куда дальше идти? Так, стоп. Так, ладно, все, надо заканчивать горшки бить. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! О, нихера! Слушайте, отражение нормально работает. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Спасибо, солнышко. Ой, это то же зеркало, что из первой части было? Merlin's name? Пророк Сенвай. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Воу. Разбудите гоблина. Hello? It can't be. Just a moment. Это банк Грингардс, типа? Я не знаю. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course.
This way, then. Брат Гоблин, ой, вей. Stay close. Да, ну, кстати, Роулинг ругали за эти сходства. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А где кодовое слово? Которое постоянно забываешь. How many vaults are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Почему мы могли позволить себе подобный вход? You want to take a breath? A what? That waterfall washes away all enchantment. Блин, ну это же магия, у вас нет телепорталов каких-то. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Блин, а гоблины не лоховские разве? Они вообще что-то могут в мире Гарри Поттера? Мне кажется, я бы вообще без проблем бы захуярил гоблина, даже без магии. Могли поставить дементор каких-нибудь, или я не знаю. Professor, the armband that guard was wearing. Нетрудоустроенных пуффендуйцев. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Мне, конечно, не нравится, когда в современных играх эти прологи по 4 часа, прежде чем полноценная игра начинается. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In this time, no one has visited Vault 12. Все, идем. Гоблины могут сковать оружие типа меча Годрика Гриффиндора, но они его тебе не отдадут. Ну блин, они сами-то этот меч смогут поднять? У гоблинов есть Клим Саныч, они не поднят. Vault 12. Thank you for your help. О. Блин, ребята, у вас вообще банк, конечно, разбросаны мелочи то тут, то там. Я уже 90 голды нафармил. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ой, блядь, так, с своей помощью и направляйте ее по контуру. Так, окей, но это не сложно. Так, нет, ага, все, понял.
Нет. Да блядь! А, надо пробел нажимать в эти моменты. Все, я понял. Давай, 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 давай. Все. А. Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try again. Так, хорошо. Ну я матч там же ревелио. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. Revelio. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean? Блин, а как мне поджечь? Do you think this is some sort of test? I do. Revelio. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Бля, меня бесит, главный герой постоянно лыбу давит. What is it? That glow again. О! Mad Max 4000 рублей. Вот бы кто-то еще закинул 4000 одним донатом. Но вы, конечно, этого не сделаете, Никита, не ради денег. Тут все верно. Спасибо большое, Mad Max. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Бля, а как я это сделал? You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Блять. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Ну. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. О, загадки. Так, все отлично. Теперь у нас есть тоже зажигалка. Да? Так, ломас, который добавлен на ваш комплект, освещает кончики волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Окей. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Lumos. Нихуя себе! Протегу! Accio. Dissecto. Levioso. Deposo. Так, все, нужно отразить. Так, сейчас. Я на God of War уже все это изучил. Confringo. Defendo. Давай. Levioso. Ну давай. Confringo. Stay close. Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Where are This isn't good. Where am I supposed to go?
Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. О, вот туда, мне кажется, нужно. Нет. А, это просто лут был. Все, понял. Куда вот это свечение идет? That's where they're leading me. Hello again. Активируйте статую. Lumos. Lumos. Во. Lumos. Lumos. Так, я не понял. Но я их активировал. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Я все правильно сделал. Lumos. To align these statues with their reflections. Так, стоп, я ничего не понял. Lumos. Во. Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Блин, кампухи нельзя бить? Удерживайте во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов остолбеней. Ну-ка, попробуем. Давайте. Бляха-муха. У ворота нету у волшебников? Так, ну пока что нормально. Пока что все справляемся. Это первые враги, поэтому как бы и похуй. Lumos. Нажмите Shift, чтобы бежать. Нашли дурака. Будто бы я не знаю. Я гейммастер. Так, хорошо. Нет, ну ладно. Еще. Хогвартса в этой игре не будет, только подземелья. Да не будет. Это просто говорят, пролог здесь такой, без Хогвартс. Они такие, ну, самая интересная часть игры будет потом. Что такое Хогвартс? Давайте подземелья старые добрые ебанем. Да побольше. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. 40 часов и будет Хогвартс.
О! All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. Злые гоблины. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ой, какие красные злые глаза. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? Where were we? Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ой, как очень злой гоблин. Блин, ну главный злодей гоблин, конечно, такое себе. Как по мне. Я прям вижу слабое место у этой вражины. Профессор Фиг. Бля, почему этот чел стоит? Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Запретный лес. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come,
We have a sorting ceremony. Вы слышали музыку, 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 музыку на фоне? Это запретный лес! Ой, ребята, у меня даже мурашки, видите, мурашки, мурашки, вот, даже мурашки небольшие. Наконец-то, бля, вот это недоразумение, которое было в начале, закончилось. Начался мультик основной. Блин, жалко, конечно, не будет ни профессора МакГонагал, ну вот всех этих долбаев. Oh, good. We have missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Sir. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Complications? It seems the goblin problem Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Блять, вот это английский. Английский. I'll be in touch. Английско-британский. Ну, британец, конечно. Британия. So British. О! Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Have a seat. Так. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Да вот вообще бы поскорее бы баб за жопу... Так, нет. Извините меня, пожалуйста, не хотел сказать. Скорее бы начать учиться, я хотел сказать. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... Так. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, отвага, любознательность, верность, амбиции. Ну, амбиции. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. Ability? I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Только не Слизерин. Только не Слизерин. Прошу,
Распределяющая шляпа учет ваше предпочтение при выборе факультета. Слизерин. А что, еще можно выбрать что-то? А мне и нету. Так, ну вот другой факультет. Гриффиндор. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Пуффиндуй. Студенты Пуффиндуй известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Коктевран. Студенты Коктеврана известны творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Но Слизерин известны своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Слизерин. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Слизерин. You belong in Slytherin! Злые волшебники. Чего вы радуетесь, придурки? Захуярю вас при первой же возможности. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Не потому что разработчики не добавили возможность квиддича и делают его скорее отдельным DLC. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Блин, надо было выбирать, что я волшебница. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Блин, выглядит как постаревшая Джинни, кстати говоря. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Это же предок Гарри Поттера, это директор школы, а это предок Уизли, да? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Никит, насчет Уизли один из самых чистокровных родов. Поэтому ничего удивительного, что среди их предков были профессора. Не только всех Блэков у директор предок, Драко Нарцисса в том числе, но и Андромеды Тонкс, Рона Уизли в Ростове с Долгопупсами, Крабсами и прочими. Так, ну я понял. Причем здесь Ростов только, Алина, я не понял. Так, окей. Сюда, как по-моему, можно сносить всякую залупу, да? Ну вообще, ребят, вот это то, что в этой школе учатся одни и те же фамилии, я думаю, что там столько кровей перемешано по итогу. Что это поколение в 7-10, блядь, поколении все инцестники. Ну ладно. Пойдем туда, куда нас ведут. Так, ну давайте представимся. Так. Lumos. Давайте, пацаны, мы слезаем! Всех захуярим! О, ребята, ну орешки, конечно, сделаны говёно. Да, орехи это кал. Я снимаю балл с этой игры. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow.
Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Это было захватывающе. Это было ужасно. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Вы такие все приятные. Это ты читал? What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Приятно. Ты о чем? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. Блин, ну скажи, какие заклинания ты читал? Good luck today. Блин, этот диалог выглядел, как, знаете, в учебниках по английскому. Ну, не знаю, нам раньше в детстве ставили на кассетах в магнитофоне, типа, диалоги британцев. Вот эти ёбнутые учебные, типа Hello! Oh, hi! How are you? I'm fine. I'm fine too. What is your name? My name Andre. Oh, I'm glad to see you, Andre. My name Derek. Oh, hello, Derek. How are you? Бля, извините. Много кринжа. Ну, немножко кринжа будет. Might want to think that again. О, ребят, шахматы? Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Туше. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Жаль, что тебя там не было. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before Это class. девка из туалета? Это Плакса Миртл? Да нет, это какая-то Эмильда Рейнс. Это не Плакса Миртл. Похоже, ты знаток волшебных шахмат. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Ты чё, охер? Я Ежи Сарматову 7 раз на стриме проиграл подряд. Если было бы так просто. Может, ты не такая умная, как кажешься? А ты много летаешь? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Да, жалко Квиддича нету, да? Жалко Квиддича нету. Goodbye, В игре-то, блядь, за 5000. 10 тысяч для российского региона. Нихуя. Девчонки. Можно будет ее заромантить? Мэд Макс, мы будем делать все для этого. Слушайте, две одинаковых женщины или мне кажется? Они как будто говорят, но... Говорят очень шепотом, ничего не говорят. Да, и две одинаковые женщины. Бля, может хоть кто-то отреагирует, ребят? Всем вообще... Всем плевать? Тут неуважение. О. Оминис Мракс. Это моя так называемая мама. Я подчеркиваю. Должны прилетать на твоей метле обязательно. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Да, люблю привлекать внимание. А этот чел слепой, да? Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Мракс — это предки Волан-де-Морта? Бля, может надо захуярить этого чела сразу? А русалки часто появляются за окном гостиной? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though.
Been known to keep some first years on the lookout for hours. Ты знал, что попадешь в Слизерин? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Да, но ты, конечно, в 1880 году не разделяешь такую точку зрения. Ты особенный. Приятно познакомиться. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Так, хорошо. Fifth year Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Кто это говорит? Слушайте, а Слизерин такая вот под водой, да, херобора? Никогда не знал. Так, ладно. Остальное это все не настоящие неписи, да? Это актеры. Блин! Раз. 2. 3. Блядь, 3 одинаковых просто персонажа. С одной и той же прической. Но я считаю, это кал. Тройняшки, да. Но, ребят, не торопитесь пока. Я бы вот подождал бы несколько дней. Посмотрите лучше летсплей и потом решайте. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сдавать сов. OWLs? Это моя так называемая мама. Я подчеркиваю, что так называемая. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. О! Here you are. Тут как в Буле будут занятия, да, получается? Я пока, ребята, скептично, скажу. Пока что скептично. Пока что присматриваюсь. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a 5th year. Понятно. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Так. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me, and we shall put it to the test. Кажется, они для создания NPC использовали тот же конструктор, который ты себе персонажа делал. Но, кстати говоря, это заметно, насколько персонажи, все абсолютно, вот кроме вот этих ключевых, типа учителей, которые были созданы вручную. О, это искать резинки, да? 200 голубей. Убить в Хогвартсе. Вот, то есть видно, что вот даже вот этот персонаж, насколько он выглядит, ну, не совсем как главный герой, что ли, не знаю. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ревелио. Бля, я забудь, что такое ревели. А, вот это, наверное. Revelio. Страница руководства. Собрать. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демонного оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Испытание разблокировано. Выполнение руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Единственный? Это ваш уровень волшебства. Опыт XP, полученный в результате прохождения испытаний, повышающий ваш уровень силы. Окей, это я понял. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, ну это вышки, да? Вышки, коллекция. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний, возвращаясь в печать, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ага. Понял. То есть, к примеру, вот я буду собирать вот это говно. Соберите страницу руководства в Хогвартсе.
Ну ладно, разберемся. А вот это говно я уже, наверное, не могу, да? взять? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну вот Кузьма даже Гарри Поттер рисовал пацанчика, стремящегося к успеху, вступил на Слизерин, осталось только заставить окружающих обращаться к себе не иначе, как вор. Да не, пока что мы такие лоховские. Соберешь еще одну страничку, тебе дадут очки. Короче, это ебучие голуби, ракушки, называй... Ну да. Закрасить 50 граффити, короче. Я читал фанфик по Драрире на 2400 страниц. Я шарю практически за все по Гарри Поттеру. О, порталы. Так, окей. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиная и большой зал. Выберите, чтобы продолжить. Так, с летучим пламенем, который рисован в этом регионе. Точка с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Ага, понятно. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите постройку библиотеки, чтобы продолжить. Ага. Разблокировал точку с летучим пламенем в центре. Ну, погнали. За это никогда разбана не будет. Мэд Макс, 1000 рублей. Вингардиум Левиоса. Спасибо большое. Блин. Я понял. Мэд Макс сегодня щедр, да. Мэд Макс сегодня щедр. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажите об уроках заклинаний. Что такое защита, что такое Хогсмид? Так, все, спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. Не кается? You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Пока что, ребята, честно сказать... Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Короче, я пока не хочу говорить раньше времени, да, ничего. Но некоторые вещи меня прям расстраивают в игре на данный момент. Меня расстраивает вот эта идиотская генерация учеников, где неписи все похожи друг на друга. Мне кажется, это полная хуйня. И второе, конечно, что окружающий мир прямо, ну, вот это просто как будто декорация. То есть вообще никто не реагирует. Всем похуй на то, что происходит.
Это моя так называемая От этого, мама. ну, будто, знаете, такое ощущение, что ты один в этом мире. Как вот в Майнкрафте, когда ты что-то строишь, вроде строишь что-то пиздатое, но все-таки понимаешь, что это мир одного человека. Диалоги скипаются или душат до конца? Ну, я не знаю, я не пробовал скипать. Но будем смотреть дальше, может игра раскроется. Я пока не хочу прям засирать. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне не удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, да, окей. Основные задания, выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Так, это понятно все. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или вашему уровню. В этих случаях для реализации нужно достичь требуемого уровня. Новых заклинаний можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Так, страница руководства 150, сундук с сокровищем 35, статуэтки с деми-маски 10, астрономические столы 10. Окей. Занятия по заклинаниям. Так, ну давайте в защите от темных искусств пойдем, что ли. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Из первой части? А, ну да, он же с Николасом Фламенем был знаком вроде. Поэтому так долго жил. Так, посетите занятия по защите от темных искусств. Скорее всего, родственник. Не тот Оливандер? Думаете? Потому что я помню, что был базар в Гарри Поттере касаемо того, что вот этот Оливандер, старик из первой части, он был знаком с Николасом Фламелем. И вроде как от этого он тоже долго жил. Семейный бизнес, все, я понял вас, ребят. Ну вот, иллюзия того, что ты как бы... Как что ты вообще призрак, блять, какой-то. Почему я не могу книги скинуть у нее? I think Madame Kagawa's brother is a professional Quidditch player. Wish I could meet him. Алло, я тут, блядь. I think it's for the best that Kagawa takes flying seriously. Far too easy for first years to injure themselves. Эй! Ну, какое-то вяло текущее, конечно, взаимодействие. Ладно. Нихуя! Revelio. Lumos. А, Т, это можно выбирать заклинание. Все, хорошо. Так, ну хорошо. Клоун, бля, ебаный. Блин, как будто не Хогвартс, а Эрмитаж какой-то. Ну, мне кажется, существование такой школы просто невозможно. Дети бы все расхуярили бы. Кино, да. Я, кстати, да, вот Пивса я помню в этом.
Ну пойдемте. Короче, Пивса я помню и в книгах, и в играх, но в фильмах, да, его не было. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Так, ну это было просто. Levioso. Блин, а где же Вингардиум Левиоса? Или они не говорили Вингардиум? Алхамора. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. 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 Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair... Наличие этих очков руинит этих неписей просто под ноль. You may begin. Мое мнение. This should be easy. Protego. Complicates things. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you Бля, get. как тебе возможно вообще проиграть? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Блин, вот бы тут был типа бойцовского from my клуба. students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for Monday. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Вот как будто они взяли и сделали в редакторе. Вот эти очки, ну я не знаю, эти очки все руинят.
Мне кажется, очки, вот эти очки кал. Бля, нельзя, конечно, доебываться к очкам, но, бля, они делают персонажей одинаковыми. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Бля, ну ты лох, блядь. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Блин, знаете, в эти моменты вспоминается Oblivion. Perhaps this wasn't your first duel. Где тебе после первого уже боя говорят: ну, че ты радуешься? Убил какое-то чмо. Вот тебе 50 золотых. Готовься к следующему бою. И так половина бойцовской арены. Говорят, что ты говно. А тут все: господи, я будто сражался с опытным дуэлянтом. Как ты хорош. Как ты хорош. Может, это не первая твоя дуэль, а далеко не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. If interested. Till next time. Слушайте. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. О, чуть такой куренирно? А, нет. Блин, тут показывают, что есть какой-то сундук. Но я не вижу сундука. Нихуя не вижу. Я, конечно, в бойцовский клуб бы пошел бы пиздиться, но мне кажется, пока что не получится это сделать. А еще у меня фэпосы проседают. Возможно, имеет смысл понизить графику. Так, ну давайте. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Oh. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Сколько смеется собственные шутки. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. That is not bad.
You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Может быть, Miss Onai замутить? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Это же игра для детей, ты сильно тоже не суди. Знаешь, я тебе раскрою одну тайну. Геймдева, все игры сделаны для детей. Вообще абсолютно все. Если думаешь, у GTA основная аудитория 18+, то эту хуйню пишут только для, так сказать... Для юридических вещей. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Так. Ребят, надо продолжать завершение пролога в первую очередь. Реально, подождем завершения пролога, и тогда будем какие-то делать. Смородина 100 рублей. Спасибо большое, Смородина. Тогда будем делать какие-либо выводы. Пока что я хочу без выводов каких-либо. Ой, бля. Excellent control there. That's it. О, отлично. Ну, нормально. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! Так, надо только нечестно играть. Ход, Жан. Блин. Splendid! Блин, она очень крутая, она даже не смотрит, как она эти шары катит. Так, нужно как-то сбить ее шар. Я не знаю, возможно ли это сделать. Так, сейчас попробуем на подлость пойти. Quite impressive. Блин. Так, хорошо. Надо на подлость идти. Мы же слизеринцы все же, а не гриффиндорцы какие-то. Блять! Нет. Блин, она выиграла. Let us make this a bit more interesting, shall we? Во. На бабке давайте играть. I think we are well past interesting at this point. I'll say. О, решающий. Все, ребят, здесь мы должны побеждать. Давай. Yes! Нет! Happens to the best of us. Бля, я ей увеличу баллы. Но их можно сбивать. Их можно сбивать, это уже хорошо. Все, сейчас мы точно сделаем подлость в стиле Слизерина. Все-таки эти шары можно сбить. Все. Гамбит Гридина сейчас будет. Сейчас будет гамбит Гридина. Боже, она такая эмпатка, да. Тут, кстати, все эмпатка. Да, блядь, да почему?
Very good, both of you. Well done. Сволочи! Ненавижу вас! Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. Блядь. You took the loss in stride. Didn't want to go to Нет, я злюсь! Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. Хватит эту эмпатию свою ебаную. Хорошо, что ты меня понимаешь. Хорошо, что ты меня понимаешь. Я справляюсь. Я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. Да хватит меня хвалить! Just before my 4th year, my mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Угауду это, как я понял, Уганда. Просто странно почему-то названо. На что похоже Уганда? Или Угаду? Уагаду. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Угаду большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Магия в Уагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Ну, только, наверное, как валютой. Так, невероятно, магия получается слабее. Наверное, магия получается слабее. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо про рассказ про Угаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Так, может, вернешься в Угаду? I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ой, бля. Так, Гарри Поттер. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Блин, а вы знаете про Угаду? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. Это очень травмировало меня. In the expected. Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, окей. Ну, слушайте, 4 заклинания уже знаем. Lumos. Lumos. Leviosa. Акция. Акция жопка. Аллахамора. Рон, не надо. Левиоса. Блин, может на донат поставить звук Левиоса? Вингардиум Левиоса. Так, ну хорошо. Hello there. Hello. You're a new student, aren't you? Саманта Дейл, поговорить. Hello. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. Ты очень добра ко мне. I've been fortunate. Beginner's luck.
My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Это типа птички из бумаги, да? Protego. Revelio. Ревелио. Off on another adventure, are we? Join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the look of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Блин, я не могу это открыть. Почему? Revelio. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Revelio. Ой, фэпусы проседают. Надо расколдовать, чтобы не так сильно не проседали. Блин, а как с этой хуйней взаимодействовать? О, я как-то повзаимодействовал. О, это безголовый ник, почти безголовый ник, не? Так, ну здесь пока... О, ну-ка. Взять. Дорогая Сутьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметь, все они маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально. Так, ну я понял, хуй-то. Базар каких-то этих за ученых. Слушай, ну мы прям очень высоко поднялись. Поднялись, прошу прощения. Слушайте, а это не тот дуэльный клуб вообще? Где-то, не? Блин. Стоп. Я же видел его. Ладно, показалось. Так, ну все, слушайте, мы на самой верхушке. Сова. Lumos. Revelio. Нихуя. Еще что-то собрал. Телескоп лучше в своем приборе, идеально подходящий для наблюдения за Луной. Ну ладно, хорошо. Идемте дальше, где по делам. А в я с книгой хожу? Как чмо. Что у нас вообще есть? Какие у нас есть варианты? Так, нам доступны побочные задания. Слушайте, я бы, знаете, какое побочное бы задание бы выполнил бы? С этими саймами. С дуэльным клубом. Я бы всем там жопу надрал бы. Послеурочные занятия от Уизли. Курилку ищи, Кузьма. Блин, мне кажется, тут не курят. О, кит. Курят, но не студенты. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Дик. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? А профессор... Нет, профессор, но я слизеринец, не надо всю правду говорить. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так, профессор Ронин говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand.
You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Что еще можете мне сказать о лавке зельями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Так, магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Типа магазин палочек Оливандера мини. He's a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ладно, можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блин, идти с Тяночкой или идти с Себастьяном? У тебя какой-то уголовник, а не юный маг. Да, как опускают на зоне, так сказать. Ну давайте вот это, Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. С Тяночкой нельзя, придется подтяжки снимать. И братву на сиськи не меняют. Бля, братан, ну как говорится, сперва братва, потом бледва. Так, поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения учат вас использовать новые заклинания. Награда за выполнение первой задачи является восстанавливающей чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Так мы плохиши или ложки? Но мы пока не такой нейтральный моб. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Жан, let's go bowling. Я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Заберите парящую страницу рядом с разбитой оружием, заберите страницу в башне защиты от темных искусств. This is the right area. I wonder where the flying page Вот же is. оно. Got it. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give good luck, and I shall. Так, их несколько. A flying page must be around here somewhere. О. Жан выглядит как волшебник, который после школы пойдет на оперский маглов наебывать. А че, не так уж плохо? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo.
Можно использовать для починки сломанных объектов и элементов сооружения. Окей. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Especially if we've had potions. Reparo. Бля, а какую статую? Я вроде все сделал. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так, ребят, я поссать. Чё, как вам, ребят, пока? Кау, какие мысли? Хуета, бля, ребят, ну уж совсем критичная. Фанаты Патреоном зайдет, остальным соболезную. Красиво, но что-то пока душновато, хотя Гарри Поттера люблю. Мне пока непонятно до конца. Я не могу еще до конца определиться. Бля, ужас, чё ж так фокусы проседают дико? Это из оптимизации или за железом моего? Где-то нормально, но в каких-то локах прям вообще неприятно. Can I call you mister? Can I call you mister? Pepe Jonglian. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. О, так вот выглядит все перед Хогвартсом. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. Oh. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Не, ну красиво, красиво. Визуал мне нравится. Но и в Assassin's Creed визуал нравится. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you У тебя take it. нарциссичная мать. Да. Поговори с моим психологом об этом. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Нахуй ебаный гриффиндорец. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. О, у меня за предзаказ должен быть один из них. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely Бля, already какие named them волховские too. все. France, Hoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Бля, в чем прикол запретного леса? Нахуя он вообще нужен около Хогвартса? Past that ruin. Ну типа... Почему туда никому нельзя никогда ходить? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn. Стоп, если я вижу коней. Much can be gleaned outside of the castle walls. Если я вижу коней, это же значит, что кто-то умер или чё? Ты видел смерть? Ну я понял. Бля, дай ему хамуры.
с Пифанцем, чтобы потусить. Да, ты видишь их, потому что ты увидел, как чел дракона схавал. Все, я понял. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Слушайте, может тут всех котов надо погладить? Это засчитывается мне как что-то? Или это просто реально анимация, как я кота глажу? Мне кажется, или кусты, ветки, деревья полностью статичные. Да вроде нет. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Revelio. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demigod. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Бля, я не знаю, ребят. Конечно, мне кажется, что если после РДР, где там каждый непись хоть как-то на тебя реагирует, выпускать это странно. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. Keep that in mind, Natty. Thank you. Так, Хогсмит. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Так, ну я знаю, куда я точно хочу сходить. Я хочу сходить в бар. Так сказать, там персонаж. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Так, окей, где бар? Yourself. I will see you soon. Окей, так, стоп. Вот, мне нужен бар. Поговорить с местным барменом. Где он находится? Лавка Оливандера, магазин спортивных товаров, магазин одежды, 3 метлы. Вот, паб в Хосмите. Ну-ка. Так, ну-ка. Где же тут бармен? Бля, или он не здесь? Не, видно, не здесь. Сейчас мы найдем. Ну-ка, 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 ну-ка. 3 метлы, стипли. Чайная лавка. Центральная площадь. Магазин сладостей. Магазин приколов. Кабанья голова. Папа гостиница. Вот, наверное, нам сюда нужно идти. Блин, ну где же? Нихуя. Это что, бесплатно, что ли? Блин, не, ребят. Так, хорошо. Нам нужно... Давайте палочку сначала пойдем выберем тогда уж. Лавка Оливандера. Кузьма, в 3 метлы. В 3 метлы точно? Потому что я в 3 метлы уже заходил. Или нет? Да, я был в 3 метлы. Ну ладно, как-нибудь потом сходим в 3 метлы. Я думаю, что мы еще будем сюда возвращаться. Пока что бармена нету нас интересующего. О, круто. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir.
I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with Блин, а есть в мире Хогвартса, ну, Гарри Поттера это, китайские типа палочки. С Алиэкспресса. Которые стоят, ну, эти-то, наверное, стоят фунтов там по 1000 фунтов, по 1500. А типа китайские палки стоят там 1 фунт. 10.5 inches? You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Палка, бамбук, сильный, стержень, мощный, сила. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Нефритовая жила, бамбуковая сердцевина. Так, ну эта палочка должна подойти нам. I think you might be the one. Here, take it. Стебель медово-коричневый, тип древесины тис, волос единорога, гибкость довольно гнущаяся, длина палочки 13,1,4 дюйма. Curious indeed. О, давайте черную. Блин, надо тест пройти, какая палочка тебе подойдет. Начнем. Для вас самый интересный урок это магловедение, заклинание, зельеварение, ну, защита от темных искусств, наверное. В дуэли с другими волшебниками вы бы чаще атаковали. Выберите любимый цвет. Мне черный нравится. С каким животным вы себя ассоциируете? Не люблю животных. Обезьяна, кролик, змея, волк, лев. Так, ну давайте обезьян. Какой ваш любимый факультет? Давайте Слизерин. Выберите заклинание для вас подходящее. Магия, работающая с мозгом жертвы. Заклинание, защищающее от нападения. Различные ранящие и убивающие заклинания. Джек! Ваше любимое занятие в свободное время. Игра в квиддич, чтение книг, тренировки в дуэльном клубе, уединение в ручай комнате, прогулка по кладбищу. Но я бы в игру в квиддич, конечно, больше всего любил. Выберите стату. Если ты хочешь, чтобы люди тебе помогали, не стоит метать в них ножи. Все возможно, если никто не сказал, что этого не существует. Величие пробуждает зависть. Зависть рождает злобу. Злоба плодит ложь. Тебя никто не спрашивал, вонючая грязнокровка. Так, ну... Ой, блядь, я не то выбрал! Я не то выбрал! Я хотел другую фразу. Какая форма вам больше всего нравится? Ну, блин, я не знаю. Они все прикольные, ну, круг. Хуйня. Кто вы в команде по квиддичу? Я бы хотел бы хуярить всех. Вот, охотник. Главное в людях это смелость, упорство, юмор, жизнелюбие, дружба, ум, понимание, смелость, упорство, могущество и власть. Могущество и власть. Поздравляю, волшебная палочка Гарри Поттер выбрала вас. Описание волшебной палочки. Длина 11 дюймов. Древесина астралис. Сердцевина перо феникса. Phoenix feather. Exceptionally rare. Изготовитель Гарри Колливандер, ну это понятно, владелец вы и Гарри Поттер. Нихуя себе! Так я что, Гарри Поттер получается? Не похож, блин. Ладно, это мы выяснили. Ну все, купить. What do you think?
Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. Понятно, это уже маркетинг пошел. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так. Зелье Дж. Пиппина. Зелье Дж. Пиппина. Нам сюда. Окей. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Блин, а Егермейстер Is it есть not у the most тебя? fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Shall we? What can I do for you today? Так, ну вот это, как я понял, халявно, это хилочка. А, нормально, давай, это хилочка. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Так, понятно, 1200 стоят рецепты другие, а это что? А, ингредиенты можно купить. Боевые инструменты. Так, ну понятно, у меня бабок нету. Окей. Зелья, кабанья голова, фолианты свитки, лавка Ливандера. Бля, я забыл, куда мне надо идти. А, фолианты и свитки и волшебная брюква. Так, ну фолианты и свитки, погнали. Я где-то видел. Вот, фолианты и свитки, идем. Хочется уже в одних трусах с палочкой гоблинов хуярить. Да, я думаю, что такой возможности, конечно, не будет, к сожалению. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Я скорее, когда в Буле играю, имею флешбеки со своего колледжа, а не с этой игры. Let's look at what we have, shall we? Так, стол для горшков с маленьким горшком, маленький стенд для зельеварения, If понятно. you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
Так, волшебная брюква. Волшебная брюква, волшебная брюква. А, вот сюда. 9500 золотых за рисунок стола. Наёбывают. Блин, ну конечно, фэпосы вообще в деревне проседают. Причем в катсценах все вообще заебись. Но мне кажется, они не должны так проседать жестко. Я даже снизил настроечки. На всякий случай. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Все, одни семена ты мне дашь? А, можно выращивать будет их. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Семена сладкой мальвы. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ладно, разберемся. Кстати, обучалка еще. Ну, конечно, блять, Assassin's Creed. Че, колготки носишь? Так, ну вроде все. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Опа. О, бомбарда, прикольно. Да сейчас мы его захуярим. О, есть уклон, слава богу. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to west them! Ученики победили горного тролля. При мне такого еще никогда не было. 5 очков в Гриффиндору. Бросок древней магии. I was trying to beat him at his own game. Нихуя. Блин, почему он стоит на месте? Бля, что сколько? У меня клавиатура не работает. Да ёпту! Так, призвать древнюю магию. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Устраните ущерб. Короче. Oh, hello there. A moment if you would.
I will see what he wants. Короче, знаете, почему сюжет кал у этой игры? В этом сюжете герой вообще ничего не... ничего не перебарывает. У него все хорошо. Тролль, похуй, победил. Уроки, заебись, все хорошо. А если даже проиграл, ну не расстраивайся. Это все хорошо. Что ты проиграл, это тоже опыт. Самый сильный, всех побеждает. Везде его приглашают. И в дуэльный клуб. Короче, герой ничего не преодоляет. Вообще ничего. Он просто охуенный изначально. Как Гарри Поттер. Только без трагедии Гарри Поттера, где там он жил в приемной семье, ни о каком Хогвартсе ничего не знал. У тебя все еще обучение идет. Так и чё, блядь, дальше-то? Ну идет и идет. Если ты говоришь о том, что это хуёво, что оно идет так долго. Август Хилл. Здорово. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Нет, это слишком щедрый дар. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't accept robes that I didn't pay for. Nonsense! I insist! Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Да и Гарри Поттера хуярили по КД, а тут чел просто с 5-го курса приходит и всех разъебывает. Нахуя ему вообще этот Хогвартс дался? Вот тоже мне непонятно. Но главный герой какую-то древнюю магию знает, которую разъебывает. Короче, я не знаю, может я доебываюсь с пустого места. И персонажи каловые, блядь, честно сказать. Вот просто каловые, они ни о чем. Все. С учителей, учеников. И вообще ничего в них интересного нету. Вспомните Red Dead Redemption. Что не персонаж, блядь, целая история. За последние 5 лет вообще 0 игр вышло, так что даже тут 10 из 10. Блядь, ты рофлишь, что ли? Red Dead Redemption вышла, как минимум. Это ж 5 лет назад было? Нет, не 5 лет назад, нихуя. Red Dead Redemption вышел. Первый God of War вышел. Второй Call. Первый был охуенный. Он необычный. Да Киберпанк вышел. А, он про игры вселенной Гарри Поттер. Ну, нет, для игр вселенной Гарри Поттер это понятное дело. Elden Ring, да. Так, нападение плюс 5. Предпросмотр снаряжения. Пророк Сенвай. И этот тролль, что они из него сделали? Напяли какие-то лоховские доспехи и вручили битву из папье-маше. Так, угу. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Так, хорошо. Пойдемте с 3 сестры. 3 метлы. Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Так, мне кажется, это оно сейчас будет, ребят. Мне кажется, сейчас будет оно. То, ради чего игру эту создавали и выпускали. Мужчина в котельке. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Ой, какой зелёй. Let's go. Чё, паничка, блядь? Очень злые клыки.
I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Пророк, сын мой. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Могущественная ведьма, ребята, да. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said... В смысле, что с голосом, ребят, все в порядке? Это Сирона, могущественная волшебница. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Пророк, сын Can't мой. drink butterbeer forever. Или волшебник. Нет, Радик, это волшебница. Это четко сказали. Это волшебница. Могучая ведьма. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Но мне есть желание пересоздать I think that персонажа. now might be a good time to head back to the castle. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlan. Она не боится I want to understand мерзавцев. what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Так. А, вот карта Хогвартса. А есть еще карта мира. Ладно. Ой, блядь. Че, дуэльный клуб-то у нас открылся какой-нибудь? Скрещенные палочки, раунд 1. Все, погнали. Скрестим шпаги, так сказать, ребят. С Себастьяном, или как его, Фабиан звали. Опа. Колодец 4 тварей. Страница руководства. Некоторые студенты верят, что любой, кто завоевал доверие всех 4 тварей, может загадать желание у этого колодца. Будь то рядом с Ферсталом, Грифоном, Химерой или Гиппогрифом. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Гоблин щитом 100 рублей. У Димы Юрьевича рожу разорвало. Жду его обзор на игру. Да, да. Приятно слышать. Он получил неплохую трепку. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly?
You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Я вступлю в твой клуб. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Пацан букмекер, ну по сути да. You could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? Да? Да тут, ну да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks Spectacular! Spectacular! We'll make you regret signing up. О. Так, пробивайте желтые щиты, использовать все контролирующие заклинания, такие как левитационные левиоса. Привязка позволяет вам отслеживать. Ага, все понятно. А че, он просто стоит, да? Is that all you've got? Levioso. Accio. Levioso. Да. Серьезный бой, блин. Серьезный бой. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Блин, в Обливионе, когда ты первый раз побеждаешь на арене, тебя обтирают с головы до ног. Говорят, ты червь. Забудь, это вообще ничего не значит. Победить было проще простого. Так сказать, соси битву. Lumos. Revelio. Блин. Off on another adventure, are we? Let's go. О. Protego. Revelio. Lumos. Levioso. Revelio. Иди к Дердену за вторым раундом. Дерден. Так, задание. А у меня нету пока что этих задач. Ну вот есть поговорить с профессором Фигом. Секрет медальона. Ну пойдемте. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit. Then we'll see how well you do. А, Дерден. Это была шутка про Тайлера Дердена из бойцовского клуба. Смешно. О! Записки гангстера. Йоу, чё кого? Сегодня у нас в записках гангстера мой старый хоуми Федор Михайлович Достоевский. Значит, есть книга «Преступление и наказание». Главный герой Роди. Да, старые добрые времена. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне был график, министерство не, кстати, прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требует сопровождения наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. Катя молодец, I heard да. about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Ранрок и Руквуд охотятся за медальоном. Сэр, возвращаясь к гоблинам в Гринготсе. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No,
I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Ведьмак какой-то начинается. Главный герой сейчас напьется эликсиров, побьет гоблинов и будет чародейком под юбки заглядывать. С Ведьмаком, знаете, чем... Ну, опять же, давайте пока не делать какие-то суждения. В Ведьмаке чем хороши были сайд-квесты? Вот ты приходишь в какую-то локацию, да, и есть основной квест в Ведьмаке, да, условно говоря. И вот на этой основной локации разбросана куча сайд-квестов. Как бы в зависимости от основного сюжета, который есть в локации, да, с тем, что происходит в этой основной локации, от этого и сайд-квесты выглядят очень органично совсем. Вот этим окружением. Тут пока непонятно, будет ли так же реализовано или нет. Но вообще похоже на Ведьмак, на Тени Мордора, на Були, на много всего. Ранрок и Рокут охотятся за медальоном. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure. But I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Rebellion. I don't think I can do this now. Best to come back. Короче, меня с этими картинами, знаете, что напрягает? Вот в фильме картины очень сильно выглядели, потому что они как бы были нарисованы, и они шевелились. А тут типа использованы кадры из игры на этих картинах. И в этих картинах не чувствуется, что это картина. То есть вот эта картина, да? Она нарисована. Эта картина, она нарисована. А вот эта залупа, это просто кадр из игры, анимированный. То есть нету художественности в этих картинах, понимаете, о чем я говорю? От этого их движение выглядит скорее, скорее плохо, чем хорошо. Читайте их о задачах перед профессором Гекат, окей. Тебе как игра в двух словах душнотой отдает? Она не отдает душнотой. И это, в принципе, то, о чем я говорил вот до того, как она вышла. И вот у меня было предположение, что она будет, как сказать, что она будет какой-то недоделанной. Пока что у меня такое ощущение от игры. То есть нет, вот это все окружение пиздато выглядит. То есть, да, как оформлена там каждая локация. Ну, дико охуенно. То есть тут вообще не проебаться. Ну и графон не пиздатый. Не оптимизировано, но, блин, знаете, это... В современных играх это не то, что прям огромный минус. Но в целом по наполнению пока что странно. И мне не нравится, что неписи просто мертвые. Артур Пламли. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Похоже, это интересно. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. В Ведьмаке тоже мертвые NPC были, но они хотя бы на тебя обращали внимание. Тут, понимаешь, с неписями есть проблема, что из-за того, что они вообще не обращают ни на что внимания, на действия героя, создается чувство, что ты будто ходишь один в комнате, будто ты призрак мертвый. Так, с чего начнем? Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Хулиган, 100 рублей. Интересно, какой процент квестов будет а-ля принеси мне 20 шкур жопы мамонта и 20 травок муралок? Я думаю, тут таких не будет квестов. Может, Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. То есть, да, неписи в Ведьмаке, они хотя бы могли что-то тебе сказать. Тут-то вообще всем похуй. Что ты делаешь?
Все, просто поебать. Он на тебя посмотрит, да, но на этом все ограничится. Ничего не скажет тебе. А вот эти вообще похуй. Что происходит? Бегаешь ты около нее, врезаешься ты в нее. Просто поебать. Эти первые ориентиры изображены на сокровище Артура. Непопулярно. Мне надо было убрать возможность кастомить перси и сделать одного. Я тоже считаю, что, ну, кастом перса это тоже полная хуйня. Тебе вообще не дают закастомить твоего персонажа, по сути. Есть набор каких-то готовых вещей, это ебень. Я тоже считаю, что, как бы, тут лучше было бы сделать одного пиздатого главного героя. Ага. Так, инвентарь. Карта сокровищ. Нихуя не понимаю. Потом займусь этим. Задание. Задача профессора Гекат. Со мной несколько дополнительных задач. Ну, пойдемте к ней. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. О! If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. Sachustvu. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. О, хоть и буллис. It's one of the worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Плюй камни. Плюй камни. Интересно. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the Ой, и сколько их штук? 50, наверное, найти нужно. По-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. У тебя нет друзей? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Не знаешь, как до них добраться? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Не могу ничего обещать. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Найдите плюй камни Зенобии. Так, ну похуй, давайте попробуем найти. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's. There's the fountain. I'm getting closer. Фонтан в виде виверны. Это фонтан благодаря трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кадаганом, это, безусловно, не та самая верная из долины на реке Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Окей. Так, мне кажется, я это все собирал. А, нет. Опа! Что-то я нашел. Нет? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Плюй камни. Нихуя не понимаю. Так, ладно. Еще какое-то задание. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about.
Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Я займусь этим. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Блин, у меня один квест за другим. Ладно, раз мы уж идем по тайнику, давайте по тайнику пойдем. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Угу. There was a doorway hidden within the portrait. Так, все отлично. Нашли сокровище. Сокровище мы нашли. Это какая-то форма, ну-ка. О. Ой, блядь. Не-не-не, это лишнее. Ой, блядь. Вернитесь к Артуру Пламбли. Давайте вернемся. Там шарф вроде есть. Шарф? Ну-ка, давай посмотрим. А, вот. Ладно. Бля, вот это я выгляжу как чувак, который обычно мелочь около московского вокзала в Петербурге стреляет. Но он говорит, что он какой-то еще поэт, собственноручно придуманного жанра. Хулиган 4 рублей. Ё-моё, ведь только потом откроешь новое заклинание и сможешь открыть еще 200 новых сундуков на старых локациях. Как же эта механика раздражает. Так, придурок, блядь. Нашел этого ебаное сокровище. Надо еще колготки с 3 полосками и туфли. Бля, да. Я бы спортивные бы штанишки бы надел. Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, ну хорошо. Revelio. Так, хорошо. Что у нас еще есть по заданиям? Блин, тут новое заклинание будет. Тут рукоятки палочек. Целая куча плюй камней. Ну, давайте поищем. А как насчет открыть заклинание, потом сайд-квесты? Ну, понимаешь, сайд-квесты же, они быстро достаточно выполняются, а заклинание целое событие. Я так считаю, типа, на 5 сайд-квестов делаешь 2-3 заклинания, и потом основной квест. Чтобы было интереснее. Я всегда так разбиваю прохождение игры. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Так, вот где-то здесь должен быть этот плюй камень. А, вот он, так. Блин, и как мне его взять? Ну, 4. О! That's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. О! Revelio. Блин, он прям в этой локации должен быть. Revelio. Блин, а как схватить же эту хуйню? Может, выше? Как-нибудь? Во. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Вот, угу.
Так, ну я что-то собрал 8 из 8. Соберите руководство в Хогвартсе. Ну-ка, что я собрал? Внешнее решение, шляпа с регалиями Хогвартса. А, у нас какая-то перчатка есть, да? А, вот, шляпу получим. Все, я понял. Еще какие-то перчатки. С регалиями Хогвартса. Давайте посмотрим, что это такое. А мне где-то... О, бля. Ой, ну ты придурок, блядь. Просто Гарик Сукачев. Так, сейчас ниже или выше? Что-то я понять не могу. Попробуй наверх забраться. О. Модель для хиромантии. Эта модель рука имеет специальный тренаж, что может нее практическое применение хиромантии. Так, я понял. Мадива онлайн. Для меня, для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэк предложить вам должность преподавателя прорицания. О, это не мамашка этой нашей подруги из Уга-Уды. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А что думать, стрелка ведет. Она, да, все понятно. Все по связям в этом Хогвартсе делается, конечно. Ну почему нельзя вот щемануть чела, бля, и выбить у него учебники из этого? Мы же слизеринцы. Спрыгни с высоты, проверим. Ну давайте. Не, нельзя. Не дают. Lumos. Accio. Revelio. Accio. Reparo. Levioso. Нихуя. Revelio. Бросить кубик. Lumos. Revelio. Так, я что-то ничего не понял. Твой стиль рублей. Внешнюю вид одежды можно настраивать меню снаряжения. Нужно навести на выбранную шмотку и выбрать настройку. Там найдешь темный плащ, который дают за делюкс издание. Да я не знаю, мне кажется... Никита, тут разгадка с математикой, тебе не разгадать. Сомневаешься в моих навыках? О. Ай, блядь. Пойдемте, блядь, пиздец нахуй. Нет, подождите. Вот тут еще какая-то хуйня есть. Вот тут вот какая-то ебень. Вот это какая-то ебень. Так, вот эту я открыл. Потом нужно 3 змеи. Потом нужно так. 3 змеи. Я ничего не понял. Там образование, высшая математика нужна. Не, ребят, ну это точно не по моей. О, бля. Круто. Доспехи тролля. Это необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи. По этой причине пришли бы разбить их в замешательстве или в гневе. Off on another adventure, are we? Revelio. Have you ever had a cauldron leak? And then 1 minute I was stirring, and the next I was swimming in. Ну все, ластовая осталась.
Шарик? Все, вот. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Нет, я их оставлю себе, да, конечно. Я оставлю их все, я же слизеринец. I'm afraid I've decided to keep them. That'll teach you to stink up your classmates. А, это хороший поступок. Keep my prized collection for yourself. Да, именно. Я слизеринец. Yes. Finders keepers, I'm afraid. I knew it. You're just as bad as everyone else. I hate this school. You'll all be sorry when I learn some more spells. Пророк, сын мой. Давай, блядь. Мелкотня, гуляй на. Да. Бля, ребят, ну извините меня. Я Слизерин. Не забываем. Ну слушайте, я рад, что есть такая возможность. Мне нравится, что ну не обязательно быть хорошим парнем. Можно и обидеть девочку из Когтеврана. Так, ладно. Всем спасибо, ребят, что были сегодня. Завтра продолжим. Пораньше начнем. Надеюсь, будет весело. Всем спасибо, всем пока.